find the current I and dependent source value. And dependent source value in the loop in the closed circuit current அதே மாதிரி இந்த independent source ஓட value என்ன அப்படின்னு find பண்ண சொல்லிருக்காங்க, right? By using நாம இங்க என்ன டெக்னாலஜி என்ன solving technique யூஸ் பண்றோம்னா Kirchhoff voltage law, right? First you have to redraw the diagram. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத first that is problem. So problem we have to proceed with drawing. அப்பதான் ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். We have to draw the diagram separately, right? இந்த அப்படியே வச்சுங்க. So what is the value? Plus minus, that is 24 volt. இங்க 1 ohm, that here already சம்ல கொடுத்துட்டாங்க. Minus plus, that is minus plus, that is 2 VB, and plus minus VB is 3 ohm, then it is a 4 ohm. This is a 4 ohm, right? 4 ohm, right? So now we are assuming this is the current or directions kudukla. So current or direction kudukla apna mostly we are assuming the current in a clockwise direction. So problem la current or directions kudukla apna default we are taking this is a clockwise direction, right? So we are assuming the current is flowing in a clockwise direction. Current is flowing in clockwise direction. This is I, right? So plus and minus. So current flows plus and minus, and current entering to the terminal is plus, current leaving minus element, right? Adhe mari inga already given. So plus is minus. So inga this is plus, and current entering in a plus, current leaving in minus. And the current entering is plus, current leaving minus, based on Kirchhoff's voltage law. So always current enter terminal in a positive terminal, right? Now what is Kirchhoff's law? Summation of potential rise in a circuit that is equal to potential drop 0. So in the closure path we are applying Kirchhoff's voltage law. Sum of potential rise that is equal to sum of potential drop, right? So in the first potential rise, current leaving at plus terminal, suppose 24 volt, 24, right? So again terminal leaving in minus, so minus 1 into I, current multiply. Next current leaving in plus, so that is 2 VB, right? So current leaving in minus, so 3 I. So inge plus and minus, minus 4 I, that is equal to 0, right? So 24 minus current leaving minus I. So inge plus and minus, currently already terminal irukku, source plus, so current also in the same direction. So if inge plus inge minus in the current opposite la podundappo we are changing direction. So inge current or direction, source or direction both are same. Next inge plus and minus, current leaving adhe mari plus la enter agudhu, minus la leave agudhu, plus la enter agudhu, negative la leave agudhu. So appo that is minus 3i minus 4i, that is equal to 0. So in the equation la pathina evlo unknowns irukku, we have 2 unknowns irukku. So equation la we have to 1 unknowns irundhuchna that we can என்ன பண்ணுவாங்க ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ இங்கே 2 அன்னோன் வேல்யூ இருக்குது, they are converting into ஒரு அன்னோன் வேல்யூவை மாற்றணும். ஸோ இதில் இதை பார்த்தீங்கன்னா விபி கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, விபி அப்படின்னு. ஸோ விபிங்கிறது வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி 3 ஓம் ரெசிஸ்டர்ஸ், வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி 3 ஓம். அப்போது ஈக்குவேஷன் விபி என்னென்ன, வோல்டேஜ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் ஐ, ஏன்னா லூப்பில் க்ளோஸ் லூப்பில் கரண்ட் சேம், ஸோ ஐ, அண்ட் இதுக்கு அக்ராஸ் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டு வி. So VB equal to I into R, so I into 3. So the VB oda value we are substituting in the above equation. So 24 minus 1I plus 2 VB ku enna substitute pandrom, I into 3 minus 3I minus 4I, that is equal to 0, right? Next evlo I is 24, okay, so minus 1I, 3, 4 plus 3 7 plus 1 minus 8I plus 3 into 2 6I, that is equal to 0, that is equal to 0. So by 8 6 so about 24 minus 2I equal to 0, right? So what is the value of I, that is equal to 24 divided by 2. What is the value of I equal to
12 amps. I equal to 12 amps. Right? So by using Kirchhoff voltage law, we can find the current value of I. Right. So in the first one, finding the I. Next we have to find the dependent source order value. This is the dependent source. The dependent source order value calculate பண்ண அப்படினா first என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு 2 into அதோட VB voltage தெரியும். What is the value of VB? இப்போ ஃபைண்ட் பண்ணலாமா? I ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. We are substituting in VB and we can get the value. So VB that is equal to I into 3. So VB that is equal to 12 into 3. What is the value of 12 into 3? 36 volt. 36 volt. Suppose VB calculate பண்ணியாச்சு. Then can find the value of independent source, that is 2 VB equal to 2 into VB, that is equal to 36 volt. The value of independent source is 72 volt. That is value of independent source is 72 volt. 2 into VB 36. Right? So the step by step we are increasing the level of the problem. Problem for level step by increase control. So basic Kirchhoff voltage basic problems. Next second problem with including independent sources. Right? So in the dependent sources and independent source ரெண்டுமே include பண்ணிருக்கக்கூடிய problems. Next problem in KVL. Okay. So find E, V1 and V2 find பண்ண சொல்லிருக்கு இந்த problem. Okay. V2 the unknown value and V1 and V2 also. Here source value is 2 volt. Here source value 2 volt. We have to find V2 find பண்ணனும், E find பண்ண சொல்லிருக்காங்க and V1 find பண்ணனும் using Kirchhoff's voltage law. Okay. எப்படி proceed பண்ணலாம்னு பார்க்கலாமா? Okay. First we have to draw the right. Then we have E. Right. Yeah. Yes. And the value we have to find V1. This is 4 volt. E is 1 volt and the V2 find பண்ணனும். இங்க this is 0 volt. E is 5 volt. இங்க கொடுத்திருக்கிறது 10 volt. ஓகேங்களா? Right. First you have to mark the polarity. So இங்க 0 அப்படினா இந்த இடத்துல 0 means it's a ground. 0 அப்படினா maybe it will come to ground அப்படிங்கிற source 0. This 0 volt. இங்க இருக்கக்கூடிய voltage source 0. So next is 10 volt. அப்போ it means இங்க 10 volt source இருக்கு. So it means 10 volt plus and minus here grounded. 10 0 இங்க 0ங்கிறது டைரக்டா ground, இந்த source இல்ல, so grounded. So இங்க ground. இது this is ground, அது இதே மாதிரி இதுவும் ground. Right? So polarity mark பண்ணா இது this is minus polarity plus minus plus minus and plus. So இங்க அதே மாதிரி this minus plus and this is minus plus, right? So another that is V2 minus plus, right? Minus plus minus plus. இங்க V1 கொடுத்திருக்கு. So அப்ப V1 அப்படிங்கிறது this also we have one source, that is இங்க V1 plus and minus. Here இங்க here also we have one source. So this is minus and plus. This is minus and plus. என்ன மீனிங்? இங்க V2 அப்படிங்கிற ஒரு voltage source. அப்ப இங்க V2 இந்த voltage source வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், plus positive and negative ground. இந்த மாதிரி V1 இதே நெகட்டிவ் கொடுத்திருந்தா that we can minus and plus ன்னு போட முடியும். பட் இங்க V1 பாசிட்டிவ் இருக்கிறதுனால இங்க ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த சோர்ஸோட voltage we have to find. அதே மாதிரி இந்த சோர்ஸோட voltage V2 find பண்ணணும். ஸோ இங்கே 0 volt அப்படிங்கிறப்ப there is no source, டைரக்டா ground. ஸோ இங்கே 10 volt அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டு 10 volt source, so plus and minus. Right? So இப்போ this is ground. So இப்போ we are applying Kirchhoff's current law.
Kirchhoff's voltage law to find the value, right? So first we have to find out the value of E. E oda value find one. So E oda value find one, just can take it. This is the closed loop. This is a closed loop. Right? This is ground. So it is a closed loop work. Right? So just now we in the E find one. So plus we are assuming in this direction. So maybe we can take it as a loop 1. Loop 1 equation is start just starting from here. So 10, then minus 5 volt. The plus we have to find plus E, and this is plus 1 volt, and this come to this 0. So it is equal to 0. Understand all the thing here? This is plus. So always we are taking current leaving engaldo at the polarity we are taking assuming for equation. So current angle leave current or direction is an I. So plus leave plus 10 volt plus 5 volt. So plus 5 volt, sorry, so minus and plus 5 volt, plus E, plus 1, that is equal to 0. So what is the value of 0 B now? 10 plus 5, 16 plus E equal to 0. What is the value of E? E equal to minus 16 volt. E equal to minus 16 volt. Right? So first is you can find out E and E. So next we have to find V1. V1 just we have a V1. So V1 equation in the loop apply pannalam. So V1, V2 in the loop apply pannalam. It's not possible because of inge V2 unknown value. Here V1 unknown value. E find panniyachu, but E2, E1 equation V1, V2 rendume unknown value irukkum. So in the loop we are not supposed to find the unknown value. So where option enna paatha, you can idu or closed loop, inge ground, so then it is the closed loop. If we are taking, this is the loop, this is the second loop. KVL apply pandradhukaga second loop edukrom. This loop, take it as loop 1 and then loop 2. Write the equation for loop 1. So this is a plus V1, next this is plus 4, then this is minus 5 and minus 10 equal to 0. Writing law. So current leaving at positive, so plus V1 plus 4, this loop minus 5 plus and minus, that is equal to minus 10. So what is the value? So V1 plus 4 minus 15 equal to 0. V1 plus 4 minus 16 equal to 0. What is the value? So V1 equal to minus 11, that is equal to 0. So V1 that is equal to minus 11 V1 equal to minus, so minus and minus plus 11 What is the value of V1? So V1 that is equal to 11 volt. Find out. Okay, so we can find out the value of V1. Next we have to find out V2. So V2 apply pandradhukku so same adhe mari. So inga apply panna mudiyadhu, just we can apply the equation by loop for this equation. So in the loop apply panna, we are taking as a loop 3. So this is plus, then we are taking this direction. Okay, so you try to apply the loop equations. Apply panni try panni paakalam. Okay, okay, we are taking this loop 3 here. So what is the loop equation? This is plus V2 plus V2. This is the value is 2 volt. Okay, so for plus 2, then plus 1 equal to 0, right? So here plus current leaving it plus, so plus 2 volt plus V plus V2 plus 2 and plus 1 volt and 0. So what is the value of V2? V2 equal to plus 3 equal to 0, right? Plus, right? Okay, so what is V2? V2 that is equal to minus 3 volt. V2 equal to minus 3 volt, right? This is the way how to proceed the problems. In the problems we are considering. So the note point if 10 volt for note point 10 volt that is a source.
So we are considering this is the source, ground, plus minus is 10 volt, plus minus 10 volt. So அப்படிங்கிற assumption we are implement பண்ண அப்படின்னா it is easy to find the value of unknown value by using Kirchhoff's based on Kirchhoff's voltage law. ரொம்ப interesting question. So find VB minus VA. So VB is a voltage VB and VA. இதோட difference என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay. So previous ப்ராப்ளத்தில் V ஓட வேல்யூ கொடுத்தாங்க 0 volt 10 volt அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம். We are considering that is as a source consider பண்ணிட்டு we are proceed பண்ணும். பட் இங்கே சேம் அதே மெத்தடில் VA and VB கொடுத்துருக்காங்க. We have to find the difference between VB minus VA ஓட difference கால்குலேட் பண்ணும். ரைட். So you have to first apply பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா first you have to draw the solution. You have to draw this circuit. Again redraw. ஸோ எதுக்கு ரீட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணும்போது மறுபடியும் ப்ராப்ளத்தில் என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்துச்சு நம்ம என்ன வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் you have to draw the circuit. இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருந்துச்சு நம்ம என்ன பேராமீட்டர்ஸ் you have to find out அப்படிங்கிறது தெரியும். ரைட். நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறது 4 amps 2 ohm 4 ohm, that will be 6 amps and this will be 6 ohm 3 ohm and plus minus 18 volt, then this will be VA and this will be VB. Right. இதுதான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் எடுத்துகிட்டு அப்படின்னா சர்க்யூட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இது we have a one loop, அடுத்து இங்கே ஒரு லூப் இருக்குது. ஸோ அப்போது இந்த லூப்பில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய 4 amps கரண்ட் இந்த லூப்பில் மட்டுமே it will act as a circulating current. ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் regarding second problem related to Kirchhoff's current law circulating current. So அப்போ இங்கே we are implementing Kirchhoff's current law concept as well as Kirchhoff's voltage law both implement பண்ணும். ஸோ இங்கே this is a loop. அப்போ the current will be in a circulating action there. இது is another loop. ஸோ இங்கேயும் we have only circulating current இருக்கு. அப்போ ஸோ இந்த லூப்பில் போகக்கூடிய current this is in I 4 amps. ஸோ ஆல்ரெடி லூப்பில் we have a current source. அப்போ அந்த 4 amps அப்படிங்கிற current source தான் ஸோ இருக்குது அப்படிங்கிறது ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் Kirchhoff's கரண்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இதற்குள்ளே போகக்கூடிய you have to find the current in this loop. இந்த லூப்பில் போகக்கூடிய கரண்ட் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவோம்? இட்ஸ் a closed loop, voltage இருக்குது and we have a current. So what is it? How to find the value? By applying Kirchhoff's law, right? Yeah. So this is plus minus, right? So write the value 18 volt. And the current on the I அப்படின்னு வச்சுப்போம். So 18, so plus 18 and minus 3 into I minus 6 into I equal to 0. What is the value? So I, that will be 18 minus 6 plus 9I equal to 0. I, that is equal to 18 divided by 9, that is equal to 2 amps. ஸோ அப்போ இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன சார்? ஸோ இதில் இந்த லூப்பில் போகக்கூடிய கரண்ட்டு ஃபைன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்குனால we are taking 4 amps. பட் இங்கே கரண்ட் கொடுக்கல. then we can find the value of current by using KVL. இதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணோம் can find the value of current ஃபைன் பண்ணியாச்சு. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு another important thing, this will be VA. இங்கே VA அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ரைட்டுங்களா? ஸோ அப்போ இது ஒரு சோர்ஸ், this is a source, இது plus and minus. So VA அப்படிங்கிறது ஒரு source. இங்கே we have plus and minus. அதே மாதிரி here also we have one source, that is plus and minus. இங்கே plus and minus. VA அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு source இருக்குது. அந்த sourceோட voltage தான் அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ that is positive and இங்கே plus and minus. இது ஒரு லூப், சர்க்குலேட்டிங் லூப். அப்போ அவுட்கம் வெளியே போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக அனதர் ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ரைட். ஸோ அப்போது you have to find the difference. இந்த VAக்கும் VBக்கு இப்படி டிஃப்ரென்ஸ் தான் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்கு. VAவோட வேல்யூ VBயோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போது now we are applying Kirchhoff's voltage law for this loop. இந்த கண்டிஷனுக்கு we are applying Kirchhoff's voltage law and find the value. Right. We are taking, this is a loop 1. Here
that is plus VA plus VA. So the current energy is the current 2, the current 2, resistance 6. So voltage I into so I 6 into 2, that will be 12. So another current plus 12 current, because of current direction is so current is in a plus 12, right? So leaving plus 12. Next here plus and minus, so value is minus 6. So in here current, in the current entering in plus and minus, so value minus 4, adala pokuriya current 4 into 4. So 4 into 4 4 into 4 are 16. 4 4s are 16. Right. So next we have go for minus, that will be, so current in the leave minus VB equal to 0. Minus VB, that is equal to 0. So now VB plus 12 minus 16 plus 6 22 minus VB equal to 0. So plus 12 minus 12, that will be VB minus plus 12 minus 22 na minus 10, sorry VA, that is will be VA minus VB equal to 0. So what we need to find? VB minus VA. So VB we need VA minus VB equal to 10. VA minus VB equal to 10. நமக்கு என்ன வேணும்? We need a this already நமக்கு VB minus VA. So VB minus VA, that is equal to minus 10 volt. VA minus, so என்ன கேட்டிருக்கு? We have to find the value of VB minus VA. நாம இங்க போட்டிருக்கிறது VA minus VB, that is equal to 10. ஆனா அங்க கேட்டிருக்கிறது VB minus VA. So அப்ப VB minus VA, that is equal to 10 volt. Right? This is another method of problem. So இதுல different methods we are solving the Kirchhoff's voltage law. Okay? So it is all about the gate problem. So gate la solve பண்ணக்கூடிய problem. So the problems எல்லாமே we have each over problem we have different types of concepts. So over concept learn பண்ணோம். We have to practice related to loop related problem we have to practice. So maximum number of problems எவ்வளவு practice பண்ணீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஈஸியா கேட்ல problems solve பண்ண முடியும் with different types of